the whole Formula One. So those of you who are supporting that as well, I think the British drivers in the front. So lots of sports. Dhara amare weekend na to અહીંયા બહુ જ sports હોય જાત જાતનું ભાત ભાતનું. Oh wow. તમારે ક્રિકેટ વધારે હોય પણ અમારે અમારા બહુ ખાલી ક્રિકેટ જ હોય. Yeah. Today it is the Women's Premier League's final match. Oh, excellent. Tomorrow? No, today right now. Oh, today. Okay. Who are they playing? The Delhi Capitals and Mumbai Indians. Oh, excellent. Okay, and you guys are probably still celebrating India's win last week. Yeah. Excellent. Okay, so let me say today, as you know, most of you we are all at so many different levels. So it's so hard for us to kind of gauge what would be a good one to balance it all. So last week, Chandrakant Bhai, are you with us? Last week we did the photos and how to identify and how to put things on the photo. Kya place che, kai tarikh hati, kon che. And also Dhara took us ke 10 people no group hoy to kaka che ke kaya masi nu naam su che ke e baddu પણ તમે એમાં નાખી શકો. So that's pretty good as well. And once again, let me thank our regular Zoom sponsors, Kirit Mistry from SAHA, South Asian Health Action Group, doing a lot of wonderful work. And of course, to Manhar Bhai and our Vanik Council for supporting us. So that's excellent too. So today we are going to look at two useful things. We covered the photos and how we can put things on it. Now today we're going to look at the video. The video ma પણ તમે શું કરી શકો. તમને મોટી video હોય ને નાની જ કોઈને મોકલવી હોય તમારા જ photo ની કે કાઈ. So we will look at that. But before that, the couple of things આપણે Ashwin Bhai and Kishori Ben Toronto થી join થયા છે. What we did last week with their group, Rafiki group in Toronto, Canada, was to look at આપણું phone બંધ હોય પણ આપણને એક બે વસ્તુ instantly press કરવી હોય, phone ભલે બંધ હોય તો આપણને helpful થાય. So we're going to look at the torch function that you can put on the phone and also the camera. So તમારે આમ cameraનું function ગોતવા ના જવું પડે. કાંઈ પણ good shot હોય તો just press it and go for it. So I thought we'll start with that. Orion, are you okay so far? Yeah, I'm okay so far. Yeah, okay. If Orion is our very young helper, if anyone has any particular issues, they can put it on the chat. He's joined us just today. So again, we want you to concentrate on what Dhara is showing. So over to you, Dhara. Yeah. Mm-hmm. Okay. So once again, welcome to all of you. Thank you to Vanik Council for sponsoring our current sessions. And we are back with our mobile apps learning, where today's topic, as we have already discussed, कि આપણે last time થોડું videos માં જોઈતું કે કઈ રીતે sorry photos માં જોઈતું, and this week we'll see કે videos માં કઈ રીતે editing કરી શકીએ. At the same time, we got some new interesting topics કે આપણે જે phone lock હોય અને અમુક જે buttons હોય તો એ buttons ને આપણે કઈ રીતે access કરી શકીએ. તો આપણે એ પણ એક topic લઈશું. First, we will go with the iPhone device. Everyone, please listen. First, we will go with the iPhone device and we will carry that topic through the Android as well. One by one, આપણે બંને mobiles ની અંદર check out કરીશું. At the same time, video editing પણ આપણે check out કરીશું. So hopefully it will be a very interesting session for all of you. So let me quickly start by sharing my screen of iPhone. First, iPhone, Apple device. Okay. Dhara's already put the YouTube link on our chat and even in our groups for people who have joined. Anybody new who needs to join will have a number on. And also let me welcome the people who I can see have joined on YouTube as well. So are you, Dhara, when you connected, go ahead. Yeah. Okay. So first we will see what kind of two buttons I have been talking about. Okay, so એના માટે સૌથી પહેલા just look at the screen. I am just spotlighting myself. You can just have a look at my phone. તમે તમારો phone બી જ્યારે lock કરો છો, okay, so I have just disconnected first from the device and now I am just locking it. અહીંયાથી તમે buttons જોઈ શકો છો. That is a torch button and a camera button, as you can see over here. કે અહીંયા આગળ એક camera નો button છે, અહીંયા આગળ એક torch નો button છે. I'm not sure whether you can see it very clearly. I'll do one thing. I'll also take a screenshot of it and show you with that as well. Okay.
So we were talking about the buttons that are available on our phone when we lock our phone. So now what we want to do is when the phone is locked, if I want to change the working of this button, the button ની અંદર શું ઓપન થાય એ મારે જાતે જ મેનેજ કરવું હોય કે ચેક કરવું હોય કે કઈ બી કરવું હોય, તો how can I do it? So I think you can very well see my phone. અહીંયા આગળ આપણે I have taken a screenshot. Okay, so that's the lock screen. આ lock screen છે મારી. આ lock screen ની અંદર હું થોડું zoom out કરું, so you will see there is a camera type of icon over here, everybody, at the bottom. જે મેં નીચે zoom કર્યું છે ત્યારે તમે જોઈ શકો છો. I hope everybody is able to see there. Okay, when you lock your phone, you see a button over here at the bottom that's called a camera button. એકદમ આમ નાનું છે, રેડ ની અંદર તમે જોઈ શકો છો. So that's the camera button. I'll do a few things for you. I'll try to edit it. It's visible, Dana. It's Yeah, fine. it's visible. Okay. Yeah. And the second thing button that you see over here, agar કોઈના ધ્યાન ખબર નહીં આજ સુધી ગયું છે કે નથી ગયું, but we have this torch button. Okay, so આ બંને buttons તમે કઈ રીતે use કરી શકો, એમાં કઈ રીતે એમાં કયા actions થવા જોઈએ, એને manage કરવું હોય આપણને તો આપણે કઈ રીતે manage કરી શકીએ, એ બંને આજે આપણે પહેલા જોઈશું. એના માટે obviously આપણે settings માં જતા રહીશું. So આપણા ફોન આપણે ઓપન કરીશું, ત્યાંથી આપણે જતા રહીશું સેટિંગ્સ માં. અને બીકોઝ આ બટન્સ લોક સ્ક્રીન ઉપર આવે છે, ઓકે, તો એ જે ઓપ્શન આપણી પાસે અવેલેબલ છે that is in the settings menu. Settings menu ની અંદર wallpaper menu. Okay, why? Because when you set your wallpaper, at that time we are going to set this particular action. So first આપણે આપણા ફોનના સેટિંગ્સમાં જઈશું, સેકન્ડ આપણે વોલપેપરની અંદર જઈશું અને કરંટ જે બી વોલપેપર હશે એને આપણે લોક સ્ક્રીનને કસ્ટમાઇઝ કરીશું. Okay, so I've given you this 3 steps. Let us go and find out where it is. So I'm just closing up this one. I'm going to the settings of my phone. આપણે આપણા ફોનના સેટિંગ્સની અંદર ગયા. સેટિંગ્સની અંદર આપણે કઈ નક્કી કર્યું હતું? વોલપેપરની અંદર જઈશું. સો વોલપેપર ઉપર ગયા. વોલપેપરની અંદર જે બી આપણું કરંટ વોલપેપર હોય એમાં જે લોક સ્ક્રીન દેખાતું હોય એમાં આપણે કસ્ટમાઇઝ કરીશું. ઓકે, તો આ બંનેમાંથી લોક સ્ક્રીન કઈ છે? ધ લેફ્ટ સાઈડ જે છે એ લોક સ્ક્રીન છે. કઈ રીતે ખબર પડે? લોક સ્ક્રીન ઉપર ડેટ ટાઈમ ને એવી રીતે આવે છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ આર લોક સ્ક્રીન. ઓકે, અહીંયા ડેટ ટાઈમ ને આ બધું અવેલેબલ છે અને અહીંયા આ કસ્ટમાઇઝ બટન અવેલેબલ છે જેની પર આપણે ટેપ કરવાનું છે. સો વી આર ગોઈંગ ટુ ટેપ ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર લોક સ્ક્રીન. Okay, let us see how we can do that. હવે એની કસ્ટમાઇઝ ઉપર ક્લિક કર્યું. So once you click on the customize, ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અહીંયા અવેલેબલ છે. What do you want to add? અત્યારે આપણે એની ઉપર બી આપણે જોઈશું some other time, પણ અત્યારે આપણે આપણા જે મેઇન બે બટન્સ છે, I want to talk about those only. So as you can see, my current wallpaper is already over here. મેં આ કસ્ટમાઇઝ મોડમાં ઓપન કર્યું છે અને નીચે તમે બંને બટન્સના આઇકન્સ જોઈ શકો છો. The first button that you have over here is the camera button, and any bajuma there is a minus symbol. As you can see, okay, that is the camera symbol. Camera symbol ની ઉપર બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો એક minus symbol છે નાનકડો. So we are going to use that. Same way, the left hand side આપણું button છે. Let us come over here on the left hand side. So left hand side આપણું જે button છે, okay, over here, sorry, yeah, okay, this is the left side button. એની બાજુમાં બી torch છે અને torch ની બાજુમાં બી તમે જોઈ શકો છો there is a minus symbol. So basically આ તેના માટે use થાય છે the minus symbol in case we want to change. We don't want કે it should take the torch symbol or આપણે એ બટનને ચેન્જ કરવું હોય તો આપણે માઇનસ સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરીશું. ઓકે, સો હું કેમેરા વાળું બટન છે એના માઇનસ ઉપર ક્લિક કરીશ. તો જેવું આ કેમેરા વાળું માઇનસ બટન ઉપર હું ક્લિક કરું છું તો you see over here there is a change where now it is showing me a plus kind of button. Okay, થોડા કલર્સ ની અંદર મિક્સ થઈ જાય છે but I have zoomed it, so I think at least તમે જોઈ શકો છો કે there is a plus kind of symbol. What is this plus symbol? So basically તમારે અહીંયાથી શું સેટ કરવું છે એના માટે ત્યાંથી પ્લસ હતું, જે હતું એને મેં માઇનસ કરી નાખ્યું, મતલબ કે મેં એને રિમૂવ કરી નાખ્યું.
તો હવે મારે એની જગ્યાએ શું એડ કરવું છે એ મારે ડિસાઇડ કરવાનું. I have to decide that. So how do I do that? So when I tap on that plus button, હું એની પર ટેપ કરું છું હવે, તો એક સ્ક્રીન ઓપન થશે જેની અંદર આપણે જેટલા બી એપ્સ યુઝ કરી શકીએ ત્યાં આગળ એ બધા જ ત્યાં આગળ આપણને બતાવશે. એના સિવાય આપણી પાસે જેટલા બી એપ્સ છે ફોનની અંદર એમાંથી જેટલા બી ઓપરેશન્સ આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ ડાયરેક્ટલી એ બધા અહીંયા આગળ આપણને બતાવે છે. As you can see, the Instagram app, the measuring app, the notes app, the remote control, the shortcuts, open any app that you want, okay? Snapchat, any sounds, તમારે કઈ રીતે કરવાનું છે, સ્વિગી, યુટિલિટીઝ, વોઇસ મેમોસ, વોઇસ રેકોર્ડિંગ કરવું હોય કે એવું કંઈ બી તમારે કરવું હોય એ બધું અહીંયા આગળ ડિરેક્ટલી અવેલેબલ છે. તો અહીંયા આગળ ઉપર આપણે થોડું જઈએ તો થોડાક ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા આગળ પણ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, લાઈક ધ કેલ્ક્યુલેટર એપ. ઇફ સમબડી ઇઝ વર્કિંગ, બરાબર છે, અને એ લોકોને કેલ્ક્યુલેટર એપની બહુ જ જરૂર હોય તો એ કેલ્ક્યુલેટર એપ બી અવેલેબલ છે. તો આનો મિનિંગ શું કે જ્યારે આપણે ત્યાં આગળ એ પ્લસમાં આપણે સપોઝ કેલ્ક્યુલેટર એપ ઓપન મૂકી દઈશું તો વી વિલ બી એબલ ટુ ઓપન ધ કેલ્ક્યુલેટર એપ વિધાઉટ અનલોકિંગ ધ ફોન. આ જે બંને બટન્સ ત્યાં આગળ અવેલેબલ છે, those buttons are available so that you તમે ગમે ત્યારે whenever your phone is not unlocked and you want to use a particular kind of app, so without unlocking the phone you can directly use that app. જે પણ એપ તમારે ઓપન કરવી હોય એ તમે કરી શકો છો. So here suppose if I said કે again and again I require the calculator, તો હું calculator અહીંયા select કરું. So now I have two options over here, the torch and the calculator. So what I'll be able to do, I'll just click on done button at the top right, blue color નું બટન છે એની પર મેં ટેપ કર્યું. The done button એ મારું settings ને સેવ કરશે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે when I close my phone, એટલે કે હું મારા ફોનને લોક કરું છું એટલે સ્ક્રીન શેરિંગ સ્ટોપ થઈ જશે. So don't worry about it. The moment I close my phone, okay, as you can see right now, I have closed my phone. I'll again spotlight. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોવો મારો ફોન હું તમને બતાવું છું. Okay, so now you see અહીંયા આગળ બે બટન્સ થઈ ગયા. One is the torch button and the second is the calculator button. Torch button મેં કેમ ના કાઢ્યું? કારણ કે આપણે બધા elderly people છીએ, okay? So whenever at night we want to wake up, we want to go use the washroom or something, and somehow we are not able to connect with our switch, the tube light કે lights તમે on ના કરી શકો. If you have your phone next to you, તો તમે શું કરી શકો છો? Just tap on the torch icon, tap, hold for a second, એ બટન થોડું ઝૂમ થશે અને પછી જેવું ઝૂમ જેવું થાય બટન થોડું મોટું થાય જો તો એને રિલીઝ કરી દેવાનું એટલે તમારી ટોર્ચ ઓન થઈ જશે. Okay, now you see it's a white color button, that means my torch is on. Okay, so કઈ રીતે ઓફ કરવાનું? સેમ વે, tap, hold એટલે બટન થોડુંક ઝૂમ થશે અને પછી છોડી દેવાનું. So that is giving you a kind of a feedback કે તમે આમ બટન ઓન ઓફ આપણે કરીએ ને આમ દબાઈને બટન ઓન ઓફ એવી રીતે આ વસ્તુ બી તમારી થશે. Same વસ્તુ it applies to the calculator also. You tap, hold and release. Tap, hold for 1 or 2 seconds, not more than that, and release. જ્યારે બટન ઝૂમ થઈ જાય ને એટલે તરત રિલીઝ કરી દો તો ઓટોમેટિકલી તમારી કેલ્ક્યુલેટર એપ ઓપન થઈ ગઈ. You can work with your calculator whatever you want and without unlocking the phone. ફોનને અનલોક કર્યા વગર ડિરેક્ટલી તમે તમારા એપ્સને યુઝ કરી શકો છો. Okay, so that Hello? is the possibility Hear me? with this particular app. Testing. Can you hear me? Okay, that is the possibility we have through these buttons. The first one is the torch button. Okay, that I've kept. Again, tap, hold and release. Tap, hold and release. તમે જો એની પર ટેપ કરીને હોલ્ડ કરશો ને એટલે એક નાનું સેન્સેશન જેવું આવશે. એને હોલ્ડ કરીને રિલીઝ કરશો સેકન્ડ ટાઈમ એટલે બંધ થઈ જશે. ઓપન, ક્લોઝ, ઓપન, close. So sometimes whenever the lights are not available, your phone is in your hand, you need to on the torch. And if your phone is locked, you don't need to unlock it. Directly from the home lock screen only, તમે કોઈ પણ apps ને open કરી શકો છો. Okay, was that fine with everyone? આજે આપણે જોયું, એક મિનિટ, that is in the iPhone. Okay, we are going to Android as well.
Yeah, Tara, I was just saying, Kate, we have just chosen this couple of options, camera, which can be very handy, and torch as well. But when Tara showed you, you can kind of put anything that you think might be more useful for you. So you don't have to, but you are only given two options, right, Tara? You can't have more than two. No, you can't have more than More two. than You two, can yeah. have zero, but if you remove both the buttons, you don't need anything. Yeah. You can Yeah. have one. Mm. एक रखो, एक निकाली दो. You can have both. Another one, yeah. So just like Tara showed minus ne plus karine, you can change. So you can change different ones whenever you think this will be more useful or that will be more useful. Sometimes I know Tara, you might say okay, she's going fast, but the beauty is when you are listening to what Tara is showing, now when she takes us on to the Android side and vice versa iPhone, then the ones who have got iPhone could kind of try. So at least you listen to it. She showed it to you, and then we're doing Samsung or Android now. You can actually, the iPhones can try. So, but any questions we always take at the end, because it's all about making sure that you guys use this and it makes an impact and helps you to, function better with your phones. Okay. Yeah. Now we will go on to the Android ones as well. Everybody okay with the iPhone? They are clear with it? Yes. Okay. Okay, I assume so. Okay, I'll just connect my Android device. Just give me a sec. Already ready with the phone. Very quickly we will connect and go. હવે જે લોકો Android devices use કરે છે, okay, we will have a small problem if all the devices are very different. બરાબર, તમારા devices બહુ જ different હોય. So what we can do is we will go to the settings. Settings ni અંદર there is an option of accessibility menu. And accessibility menu ni અંદર we will customize the menu કે આપણે એને કઈ રીતે customize કરી શકીએ. So we will go there, we'll check it out, and we'll see how we can. Okay. So if people can, whoever's got Android phones, not iPhone, if you go into your settings and look out for accessibility and press that. Okay, Tara, ready when you are. Yeah, I'm just sharing the screen. Yeah, no problem. It's not doubling now, right? No. Okay. Okay. So as I have already shared the screen. We'll go into the settings. Settings ni અંદર આપણે કયું menu કીધું, that is called the accessibility menu. If you are not able to find the accessibility menu, okay, you can search it over there. Okay, કોઈ બધા Android માં છે ને બધા fonts different હોય છે. તો દરેક ફોનનો usage બી different હોય છે. So please make sure કે તમે properly એની અંદર જઈ શકો. So accessibility menu ni અંદર again there will be accessibility, or let us see in the advanced settings. બધામાં થોડુંક નાનું મોટું changes હોય છે. Accessibility buttons. Okay. No, but અહીંયા આગળ okay, બહુ બધા options છે. Just a second, we will go directly lock screen editing only. Just a second. દરેક ફોનમાં different app menus છે. Yeah. Okay, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, that's on the lock screen now. The menus are changed કારણ કે થોડું updation થઈ ગયું છે ને એટલા માટે. So over here we have કયું જવાનું છે? accessibility માં ક્યાં જવાનું છે? આમાં sorry. નથી આવ્યું ઈ lock screen. Come back. Okay, આમાં થોડુંક different છે. Okay. So I'm coming over here again. આ Samsung devices માં basically હું જે કહું છું એ work કરશે. જે લોકો Samsung સિવાયનો બીજો કોઈ ફોન યુઝ કરતા હોય, just try to search the lock screen. Hopefully most of આપણે ઘણા બધા Samsung devices જ છે.
So what we can do over here is કે તમે settings ની અંદર જતા રહો. When you go into the settings, come down, there is an option that's called the lock screen. Yeah, બરાબર મળ્યું. Accessibility માં નહીં જવાનું, lock screen માં જવાનું, yeah? Yeah. Okay. એક 2 minute. હવે I'll just finish this first and then we'll take all the queries that you have. Okay. So we are over here in the lock screen. Lock screen ની અંદર there is an option that's called shortcuts. આ ઓપ્શન જે છે એ આઈફોન કરતા થોડો ડિફરન્ટ એન્ડ્રોઈડમાં વર્ક કરે છે. એટલે એન્ડ્રોઈડમાં જે રીતે વોલપેપરની અંદર જઈને બધું આપણે ચેન્જીસ કર્યા, એન્ડ્રોઈડમાં એવું કરવાની જરૂર નથી. એન્ડ્રોઈડની અંદર આપણે સેટિંગ્સમાં ગયા, સેટિંગ્સની અંદર લોક સ્ક્રીનમાં ગયા, લોક સ્ક્રીનની અંદર શોર્ટકટની અંદર ગયા. સો જસ્ટ ગો ઇનટુ ધ શોર્ટકટ્સ. શોર્ટકટ્સમાં ગયા પછી અહીંયાની 2 ઓપ્શન્સ છે, લેફ્ટ શોર્ટકટ એન્ડ રાઈટ શોર્ટકટ. So left shortcut opens the phone app And right shortcut and camera. right shortcuts open the camera app. હવે તમારે લેફ્ટ શોર્ટકટ ની અંદર ફોન સિવાય કંઈ બી ઓન કરવું હોય, ઓકે, કે કેમેરા સિવાય બીજું કંઈ બી ઓન કરવું હોય તો તમે કરી શકો. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ લોક ની અંદર આઈ વોન્ટ કે ફોન ની જગ્યાએ આઈ વોન્ટ ધ ટોર્ચ વન. ઓકે, સો લેફ્ટ સાઈડમાં મેં શોર્ટકટમાં શું સિલેક્ટ કર્યું? ટોર્ચ. તમે જેવું લેફ્ટ શોર્ટકટ ઉપર સિલેક્ટ કરો એટલે પહેલા એમાં બટન આવે છે ઓન ઓફ વાળું બટન. Whether you want to on it, whether you want to off it, whatever you want to do, you can select. હોવું જોઈએ બટન કે ના હોવું જોઈએ, જેવી રીતે આપણે એન્ડ્રોઈડમાં કીધું એવી રીતે, અરે આઈફોનમાં કીધું સેમ જ છે. ઓકે, આઈ વિલ લાઈક ટુ મ્યુટ એવરીવન વન્સ. ઓકે, એન્ડ ધેન જેને જરૂર હોય એ અનલોક કરીને અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. ઓકે, સો લેફ્ટ શોર્ટકટની ઉપર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપ્શન છે ઓન. તો બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ ઓન. આઈધર યુ કેન ઓન ઇટ ઓર યુ કેન ઓફ ઇટ. If you put it on, okay, you can select what kind of app you can open. તમારી પાસે જેટલી બી ઇન્સ્ટોલ્ડ એપ હશે એ બધી નીચે આવી રહી છે. તો તમારે જે બી જોઈતું હોય એ તમે આમાંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. જે ડિફોલ્ટ છે that will be the torch. મેં ટોર્ચ છે, કેમેરા છે, ડુ નોટ ડિસ્ટર્બ છે, તમારે જે બી આમાંથી સિલેક્ટ કરવું હોય. મેં ટોર્ચ સિલેક્ટ કર્યું. So that will be on my left button. On my right shortcut there is the camera app. Okay, and if you want you can change that. તમારે કોઈ પણ બીજી એપ આપણે જોઈતી હોય તો આપણે એ બી પુટઅપ કરી શકીએ છીએ. ફોટોઝ એપ, વોટ્સએપ, તમારે જે પણ એપ રિક્વાયર્ડ હોય એ તમે આમાંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. પણ નીચેની આપણે એપ સિલેક્ટ કરીશું તો એ બધામાં ફોનને અનલોક કરવું કમ્પલસરી છે. અને ઉપરની જે તમે લખ્યું છે નો અનલોક નીડેડ, એ બધી એપ્સમાં તમારે અનલોક કર્યા વગર ડિરેક્ટલી એને ઓપન કરી શકશો. So on the second thought, I can put the WhatsApp if I want. તો મેં WhatsApp સિલેક્ટ કર્યું. So left ની અંદર, okay, left menu ની અંદર it will help me with the torch and the right menu will help me with the WhatsApp. આપણે આ વસ્તુ ક્યાં આગળ જોઈ? એન્ડ્રોઈડ ની અંદર સેટિંગ્સ ની અંદર ગયા, સેટિંગ્સ ની અંદર લોક સ્ક્રીનમાં ગયા, લોક સ્ક્રીનમાં આપણે શોર્ટકટ્સમાં ગયા. આપણે શોર્ટકટ્સ ને ઓન કર્યા, બાય ડિફોલ્ટ ઓન જ હશે. અને એની અંદર આપણી પાસે 2 ઓપ્શન છે, કાં તો આપણે લેફ્ટ શોર્ટકટ સિલેક્ટ કરીએ, કાં તો આપણે રાઈટ શોર્ટકટ સિલેક્ટ કરીએ. આમાં બી સેમ જ, આઈધર યુ કેન પુટ 0 શોર્ટકટ્સ or 1 shortcut or 2, but not more than 2. લેફ્ટ અને રાઈટ જ હોય. પછી તમે કહો સેન્ટરમાં જોઈએ, એ ના પોસિબલ. આઈધર ઇટ ઇઝ અ લેફ્ટ શોર્ટકટ or it is a right shortcut. And as we have done this, let me just come back. Let me lock my screen. મારી સ્ક્રીનને લોક કરું. Okay, the moment I lock it, the આપણે શું કહેવાય, the sharing will stop. So just look at your screen right now. On my phone, you can see 2 things. On the left hand side, there is a torch button. On the right hand side, there is a WhatsApp button. Same way, Android ni jam, just tap, hold and release or slide up. Tap, hold and slide up, the torch on. Tap, hold and slide up again, the torch close. So on off કરવા માટે tap, hold and slide up. Again torch open, tap, hold and slide up, the torch close. Open close તમે કરી શકો છો. અને right hand side જે WhatsApp છે એમાં બી tap, hold and slide up.
પણ જેવું તમે સ્લાઇડ અપ કરશો, because WhatsApp is an app that requires a password to access, કારણ કે એમાં private messages ને બધું હોય. So you have to unlock your phone and then જેવું તમે તમારો પાસવર્ડ નાખશો તો automatically તમારી કઈ એપ ઓપન થઈ જશે? Your WhatsApp app will open directly, not your home screen. Okay, so that is how the left and the right, or you can say the shortcuts on Android works. સો સેટિંગ્સમાં જાઓ, લોક સ્ક્રીનમાં જાઓ, ત્યાં આગળ તમે શોર્ટકટ્સમાં જાઓ, શોર્ટકટમાં તમે સિલેક્ટ કરો લેફ્ટ શોર્ટકટ અને રાઈટ શોર્ટકટ, બંને ઉપર ટેપ કરશો તો ઓપ્શન્સ બહુ બધા આવશે કે કઈ એપ તમારે ઓપન કરવી છે. એમાં ઘણી બધી એપ્સ એવી હશે જે લોક કમ્પલસરી અનલોક કરવું પડશે અને પછી એક્સેસ કરી શકો, અને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ એવા છે જે વિધાઉટ અનલોકિંગ ધ ફોન તમે યુઝ કરી શકો છો. લાઈક વી યુઝ ધ ચેટ ઓર વી યુઝ ધ ટોર્ચ ઓપ્શન, વી યુઝ ધ કેમેરા ઓપ્શન. એ બધામાં તમારે ફોન અનલોક કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. So that is how this Sorry, particular works. Dara, sorry. I'm just getting lock screen, but I'm not getting shortcuts Okay. anywhere. What is the phone that you are using? Samsung A71. Wow, very good. Okay, are you already there in the settings? Yeah, settings and lock screen. I searched it. But Okay. Emma ola pachi option nathi avta left and right. Okay. Are you able to find shortcuts over there in the menu? Oh, I haven't typed. Let me type. Shortcut. Yeah. Just try and find shortcuts over there. Once you go to the shortcuts, yeah, you will see inside the shortcuts there is a left and a right button. Oh, okay. Yeah, got it. Shortcut. Okay, that's fine. So Mas are calculator you નાખવું તો થાય understand ને? now? So Can you put Okay. it says touch protection. Sorry, Is that it's the one? Under shortcuts? sorry. What it says? Touch protection. Not sure. Can you just share your screen? Can you just show me your screen on the video and show me the screen? Is Yeah, it hold on. Sushila, right? Yeah, here you are. Just a second, Sushilaban. I'll just have to spotlight you to understand. Just a second. Where it went? Just a second. Yeah, over here. Just a little up, please, Sushilaban. Or થોડુંક નજીક આવવાનું. હા, ના તમે ગેમ બુસ્ટર સેટિંગ્સમાં આવી ગયા છો, સુશીલાબેન. Now shortcuts. It says No, shortcuts. no. I said go in the lock screen. તમે બહાર નીકળી જાઓ એમાંથી. Okay. Okay. સેટિંગ્સમાં આવી ગયા તમે પાછા? સ્વામી? Hold on. Yeah, settings. Just a little up and a little nearer. હા. Yeah. હવે એમાં નીચે તમે જાઓ જનરલ એક્સેસ સી. હું મારી સ્ક્રીન બી તમારી જોડે શેર કરું છું. સુશીલાબેન. Okay. તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, જો હું સેટિંગ્સમાં જાઉં છું. તમારા સેટિંગ્સ બી મારા જેવા જ હશે. જોજો. સેમસંગ અકાઉન્ટ આવ્યું ઉપર, વાઈફાઈ કનેક્શન્સનું આવ્યું, સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન, નોટિફિકેશન, બરાબર છે. પછી એમાં નીચે ડિસ્પ્લે, વોલપેપર એન્ડ સ્ટાઇલ, થીમ, હોમ સ્ક્રીન અને એની પાછળ છે નીચે લોક સ્ક્રીન. Lock screen, yeah. દેખાય લોક સ્ક્રીન સુશીલાબેન નીચેથી? No, I'm not getting under settings. Lock screen. Yeah. Lock screen. Yeah. યા, હવે લોક સ્ક્રીનની અંદર આવો. Uh, થોડુંક નજીક કરો મને એટલે દેખાય. હા, લોક સ્ક્રીન ટાઈપ, સ્માર્ટ લોક જો નીચે, સિક્યોર લોક સેટિંગ્સ, see in your phone. Then there Secure. is no, Yeah. wait. Then you see on my phone the same way you will see these settings, same to same names. Sorry. Just a second, sharing the screen again for you. Dara, could it be if you haven't put any lock on your pin or nothing ID at all and your phone is open, then you're not getting it? Could that be an issue? No, don't think so. Okay. See, already has it. See, નીચે આવો. Wallpaper services, clock style, roaming clock, widgets, contact information, notifications, અને એની પાછળ છે shortcuts.
No. Smart lock. હા, સ્માર્ટ લોક ની નીચે શું છે? સિક્યોર લોક સેટિંગ્સ, રાઈટ? હા. એની નીચે શું છે? એની નીચે touch and hold to edit. It's got like to lock screen and widgets. Lock screen and widgets. એની નીચે? I'm not able to see એની clearly. નીચે roaming lock, about lock screen, and then looking for something else. Okay. What is after secure lock settings? Can you say again? Secure. Yeah, it's got the touch and hold to edit something. I don't know. Actually, I'm not able to see your screen properly. A little up. Seems to be a lot of people having હજી it. થોડું ઊંચું કરો. Just click on edit on the left hand side. Left hand side, the screen box જેવું છે ને એની પર edit કરો. Lock screen, where it says lock screen. No. તે નીચે બે screens બતાઈ છે. Lock screen, lock screen ને edit કરો. Okay, so I've come to the home screen now. Yeah, come little up. થોડુંક ઉપર કરો. હજી ઉપર. જો નીચે પેલા બટન્સ આપેલા છે ને કેમેરા અને ફોન નું બટન. Okay, yeah. એની પર તમે ટેપ કરશો ને ત્યાંથી તમે નવા બટન એડ કરી શકશો. Okay. Lovely. Thanks. Okay. So she had a little bit different, as I Yeah. said, Android devices ni andar Yeah. different થોડું possible છે. Okay, because Android Samsung ni અંદર જ બે અલગ options છે. So Okay. yeah. So Okay, Dharaman, so can you- basically lock screen and then you can do it from there. Yeah. yes, basically you have to edit your lock screen and from there you will be able to change it out. Okay, Can you- thanks. Dharaman, Yeah. can you do calculator on this Android? જરા quickly calculator નાખો તો. કેલ્ક્યુલેટર મારા ફોનમાં એપ જ નથી. Yeah, તમારા મારામાં ફોનમાં નથી app હશે એટલે તો એ તો. ઓટોમેટિકલી દેખાશે. Yeah, I didn't get it on mine as well. Thank you. You didn't get it on your own as well? Yeah. No. Basically, they are not allowing or આપણે એક third party calculator એમાં add કરવું પડે. Okay, Yeah. no problem. Thank you. So Dhara, on this one, sorry, if you want some more, what do you do then? What do you want more? Beche, if you want to do something else, like for example, WhatsApp or whatever, Torch. Okay. બે જ આવી શકે, બે થી વધારે ના આવી શકે. એટલે do you have to press contact information to plus sign? Yeah. No. Maximum we can have two only, as I said again. Left or Yeah. right. No. But if you remove this, if you remove one of them and I want to add something else. Remove and add something. Yeah, that you can do. એટલે plus દબાવવાનું ને. Plus. એના પછી plus દબાવવાનું. Okay. Yeah. It says plus contact information. Yeah. Okay. Okay, Dara, on the chat you've got Dinaben, Anjanaben, somebody with Pranam name, and Manjulaben. So does Dinaben want to come in? Because you can't do it. And what phone do you have? Is it iPhone or OnePlus? OnePlus? Okay. So Dinaben, are you around? Yeah. Okay. Yeah. I fiddled it and I got it. Oh, brilliant. you Well got it? done. Well done. Yeah. Okay. I fiddled it. I followed a little bit by writing and then I followed it. And I Excellent. just tried to got it. I got the Good. torch and the camera. Okay, you can have any that suits you. Okay, we'll move on to Pranam. Could you, Tamnapan Pranam, are you able to do it or should we have your phone on the screen so Dara can guide you? We are getting this problem for the Android users because the phones are very different. Dara, I can't get it either, I'll be honest. No, we are okay. Manjula Ben next. Okay. Manjula Ben, you next. Come on. Dara, let's sort Manjula Ben out. No, we are okay. I can't get it Okay. either. Yeah, fine. Good. Yeah, we tried it. Thank you. Mhm. Okay. Thank you, Dara. Dara, it's Hasmukh Bhai here. I have Motorola and
I can't find lock screen on accessibility. That's as far as I can go. Okay. Are you able to find lock screen in settings or somewhere? No, I've checked it all and I can't find it anywhere. Oh, do you have those buttons? The phone runs Android version. Someone from Kaushik Bhai has written in the chat that it is available on Android 8 and above. No, Android 10 and above. This is available after 10 and above. So are you sure you have the, when you No, log in, do you no, have it those won't be. buttons? I don't think I've got about 10. No, so might not be there. So Yeah, that might be a thing. Dara, will you just show everybody where to find this 10 and 8.1, please, on Android? Yeah. I'll find. Then I'll help people you can find. check. At least if anyone's struggling, that they know a facility. Okay. I hope the rest of you are okay. If anyone hasn't managed it, it will be quite a useful feature. Then please don't hesitate. Let's make sure you are able to if your phone is compatible. Okay, so you can see my screen on the phone. So where you can find what version of Android you're using, just go on to your settings. Come down. There is an option about phone. About phone. Badda phone ma hase. About phone. When you tap on it, you will get your model number, your phone, everything. There you might be having software information. So here you can see my Android version is 1.2.12. On the top of the screen you see Android version is 1.2.12. Okay. About phone ma jaso. About phone, whether what is the version of your device. તમારે એ find out કરવું હોય તમારા phone નું version કયું છે તો તમારે જવાનું settings ની અંદર તમારા phone માં જતા રહો settings માં settings app માં જાઓ ત્યાં આગળ settings app ઉપર open કરો એમાં નીચે આવો scroll કરો નીચે આવો એમાં જાઓ about phone ની અંદર તમે જાઓ ત્યાં આગળ છે software information. એમાં તમે જશો ત્યારે તમારું એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન અહીંયા દેખાડશે મારું એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન છે 12 તમે તમારું ચેકઆઉટ કરો કે કયું છે. So Dara, maru પણ 12 છે પણ I couldn't get the shortcut in that. Okay, Smitaben, can you just show me your phone? I'll help you. Unless anyone else na મળ્યું હોય તો I wouldn't mind them going first. So oops daisy. It's 12 as well, yeah. So now shall I go into lock screen? Yeah. That's why I was asking you, lock ke kaina nakhyo, and if the phone is open, does that make any difference? Hopefully, yeah, it will, but not sure. You just tell me what are the options on your lock screen. But Secure lock setting. Yeah, lock screen, screen lock type, widgets, notifications, about lock screen. That's the only 4 things I have. Okay, what is after secured lock setting? I don't have a secure lock setting because I've not done, it's an open. So when I go into screen lock type, it says swipe, pattern, pin, password, none, face and fingerprints. So just add one of them, no? Oh, so password nakho to jawse? Maybe, yeah. Okay. Has anyone else got any issues? No, I can't find the lock screen at all. Mine is 10. Accessibility, did you try it, Dhara? Accessibility basically it is juna settings ma hatu. So just try that because initially we used to go in the accessibility and do it, but now we do nothing. So if you do none, Smitaben, તો તમારે નહીં આવે જો મારામાં none મેં કર્યું અત્યારે you can see my screen. તો ખાલી lock screen type અને about lock screen બસ બે જ વસ્તુ. મારું limited છે, yeah. Yeah, so screen lock type માં either you select swipe, pattern, pin, password. Yeah. એમાંથી કોઈ select કરો. So I select pin. I will enter a pin. Okay. Got it. Okay.
Okay, and once Mhm. I'm done with that, Hmm. it will show me the notifications and all those stuffs and done. Okay, and the menu gets changed again. You're right, Tara. It was to do. I'm getting it now. Yeah. Yeah, Yeah. okay. Yeah. So તારા when you મારામાં આ બધુંય છે. આ તારું બતાવ્યું ને હમણાં એટલા બધાય છે 8-10 ફીચર લોક સ્ક્રીનમાં. Is it okay? No more. હા, બધું બરાબર છે લલિતાબેન, don't તો worry. તમે કયું નાખ્યું લલિતાબેન? મારું હતું જ સ્મિતાબેન. મેં ખોલ્યું ને એમને તો હોય મારા જ, લોક હોય જ. સ્ક્રીનમાં બધું હોય જ. હતું જ. કંઈ લલિતાબેનને કર્યું બધું નથી. સેટઅપ કરેલું જ છે બરાબર. ના 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 મારા એટલે સોને બધું કરી દીધું છે. ના એટલે એમને આ સેટિંગમાં જઈને લોક સ્ક્રીન જ નાખ્યું. અને ટોર્ચ ને કેમેરા બેમાંથી શું હા મેં કેલ્ક્યુલેટર ને ટોર્ચ નાખ્યું. હા પણ હવે બસ મારે એ છે છે. ને આઈ હેવ ટુ લીવ ના મારે બહાર જવાનું છે એટલે મેં પાછું બેક ટુ નોર્મલ કરી નાખ્યું. હા જે ટોર્ચ બરાબર. લેફ્ટમાં મેં કેલ્ક્યુલેટર નાખ્યું ને ત્યાં પાછું મારું ફોન નાખી દીધો ને હમ. રાઈટમાં ટોર્ચ હતી ને ત્યાં પાછું મારું શું હતું કેમેરા. હા કેમેરા નાખી દીધું. એટલે Okay, ફોન ને તો કેમેરા હતું બેક ટોર્ચ ટુ નાખી દો નોર્મલ તો કરી તમારે દીધું. ચાલે, ગમે ત્યારે રાતમાં કે લાઇટો જાય ત્યારે હા તમારે ચાલે. yeah. okay, But હવે anyway, I have to power leave cut છે. early, so I might be going now. હા okay, Yeah, yeah. લલિતાબેન, And have a Lilitabeth, nice day. do we have power cuts in UK? Thank you. No. No. Thank you for explaining. Yeah. So anyone else who hasn't managed yet? Manisha, so she says okay, you go to security in Motorola and that's where you find it. So anyone, I'm glad you're all helping Dara and with the different models here. Very good. Sorry, I have a you said Smita Ben? something about Motorola. That is what I This have. Where is, can I find it? Just go into settings, security or something. Can you? Manisha Ben, do you want to help? She said it's so Jeno Motorola hamra bolya and go to security and see if you're able to find it. Manisha Ben can help. Tara, in the meantime, do you just want to check chat? Orion, anything else that we've missed in the chat? Yeah, I'll just check that Smita out. Ben, Bolo? Smita Ben, Dara, I have got actually an urgent question to ask you. Somebody using my profile photo and approaching friends for 4-digit codes. And I'm in a lot of, because I'm an admin of Women to Women, we've got like about 30 groups. What do I do? I've told WhatsApp now. મારા સને કીધું પણ બીજું કઈ I can't block them because they're not sending anything to me. શું કરાય? Okay. So you have to talk to your cybersecurity over there. WhatsApp ને કીધું લખ્યું એ લખાણ WhatsApp ને કહેવાથી કશું નહીં થાય. તમારે સાયબર સિક્યોરિટીમાં ત્યાં આગળ કહેવું પડશે. એટલે પોલીસમાં ત્યાં આગળ સાયબર સિક્યોરિટી આખી ડિપાર્ટમેન્ટ હશે. ત્યાં તમારે how do you go to there? UK માં I'll just check that out. Cyber security. Sorry, gents and ladies. No, that's okay. So I'll just check. yeah, how is the other gentleman doing in terms of the shortcuts on security for Motorola? Have you been able to locate that while Sarah is just checking something? No, on security, it just comes as screen lock, which is a different thing, I think, how to lock the screen. It doesn't say anything about any other menu. Okay. Manisha Ben, are you there? To help Hasmukh Bhai? Yeah, Manisha Ben, you were able to do it on your security, right? And Tara, can people unmute themselves? You've not locked them out? Yeah, they will be able to. Yeah, okay. So Manisha Ben, તમે exactly તમારા Motorola માંથી કેવી રીતના કર્યું છે કહેશો હસમુખ ભાઈને? ના છે ને કે હું મારી ફ્રેન્ડ સાથે ફોનમાં હતી એટલે મારી પાસે બે છે સેમસંગ ને મોટોરોલા પણ સિક્યુરિટીમાંથી મોટોરોલામાં સિક્યુરિટીમાં કઈક લોક એનું આવે છે પછી સ્ટડી નથી કર્યું મેં. Oh, okay. No problem. Hasmukh, can you show me your phone? I'll help you if I can. And Saroj, when I have sent you a message, just check that out. Okay, thank you. Thank you, Dara. Yeah. So Dara, કોઈને એવું થઈ જાય તો તે શું મોકલ્યું? WhatsApp ને કહેવાનું? Okay. Yeah. Actually, WhatsApp નહીં કહેવાનું. You have to contact the cyber security of UK. So the cyber security of UK, તે પોલીસ જ હોય. એ લોકો
and you have to report that action fraud તમારી જોડે જે બી થયું હોય for હા, all the sector of fraud and cyber crime. હા, we do cybercrime. have that. Yeah. Yeah, when to use, you can, if you suspect you have been scammed, defrauded, or experienced cybercrime, report it to action fraud. So Okay. can you just put the link on the chat and our group, so people, if ever they needed to, they can just message. Yeah. Definitely. Yeah. તમને ક્યારે Excellent. બી ક્યાંય બી એવું લાગે કે તમારી જોડે કઈ બી ગલત થઈ રહ્યું છે, તમે directly contact કરી શકો છો, and they હા. will help you. They will help you with all the possible ways. So, ક્યાંય બી તમને એવું લાગે પૈસા જતા રહ્યા મારા બેંકમાંથી, ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોય, બેંક રિલેટેડ કઈ બી હોય, ઓબ્વિયસલી તમે બીજા બધી ઓથોરિટીઝ બેંકને તો તમે કોલ કરશો જ, પણ પહેલા તમારે સાયબર સિક્યોરિટીને ફોન કરી દેવાનો, સાયબર અટેકને, એક્શન ફ્રોડને. એમની વેબસાઇટ બી તમારે ત્યાં આગળ આપેલી છે, actionfraud.police.uk, and there is a phone number also given over there. So either you call it, either you go to the website and launch a complaint, whatever you can do. Just call them and tell them the details. કારણ કે see, if somebody else is using your WhatsApp, તો તમે એને નહીં remove કરી શકો WhatsApp માંથી. એના ફોનમાંથી તમે મારા ફોનમાંથી તમે મારું WhatsApp કાઢી શકો? ના. ન કાઢી શકો, કોઈનું ના કાઢી શકો, રાઈટ? હમ. સો બેઝિકલી તમારે એ WhatsApp ને કાં તો તમારે ચેક કરો સરોજબેન હા. કે તમારે linked devices કેટલા છે, બધી જગ્યાએથી log out કરો સૌથી પહેલા સરોજબેન. હા, મને એ લોકોએ કાઢી નાખ્યા છે, અમારું એડમિન ગ્રુપ છે ને એમાંથી બધામાં, કારણ કે એ લોકો trying to Hey, this steal is the for ID. your security. બધામાંથી નીકળી જાવ એટલે તમારા, હા, તમારે હું તમને કહું એક જ સેકન્ડ. તો જે લોકોને WhatsApp કોઈ બીજું એક્સેસ કરતું હોય એવું લાગતું હોય એ લોકો, તમારું WhatsApp તમારા ફોનમાં ચાલે છે સરોજબેન? હા. ઓકે. યા ચાલે છે, એવું નથી. લાસ્ટ પહેલા એકવાર થઈ ગયું હતું, પણ આ વખત કઈ એવું નથી, WhatsApp તો ચાલે છે. Okay, see now what you have to do, whenever WhatsApp કોઈ તમારું ચેક કરે કે WhatsApp કોઈ તમારું લોગિન કરે અને તમારા WhatsApp માંથી મેસેજીસ આગળ મોકલતા હોય, તો તમે તમારા WhatsApp ઓપન કરવાનું. ઓકે, સેટિંગ્સ માં જવાનું, સેટિંગ્સ ની અંદર તમારે જવાનું લિંક્ડ ડિવાઇસીસ માં, અને અહીંયાથી ચેક કરવાનું જેટલા બી તમારા કામના ડિવાઇસીસ હોય એ રાખવાના, બાકીના બધા એમાંથી રિમૂવ કરી દેવાના. linked devices માં તમારે જવાનું. મારા આ બંને devices છે, one is my laptop and one is my Android phone which I'm using with you guys. તો મારામાં અત્યારે બે devices બતાવે છે. તમારામાંથી જો આ બે devices તમારા ના હોય, settings માં જવાનું, WhatsApp માં linked devices ની અંદર જવાનું. ઓકે, નથી દાદા, લિંક WhatsApp નથી, માં settings માં જઈને હું ગઈ, link devices નથી અમારું આમાં નથી લિંક ડિવાઇસ, Samsung મારું માં નથી. નથી. એટલે એક નથી ને, એનો મતલબ કે અત્યારે કોઈ તમારું ફોન WhatsApp યુઝ નથી કરતું, બરાબર ને? હા. હા, અચ્છા, તો બરાબર છે ને? અત્યારે કોઈ નથી કરતું એટલે એટલે મારું WhatsApp નથી વાપરતા. They have just stolen my photo ID and trying to contact people, putting my photo ID. નથી link Yeah, devices we have been through that before, Yeah. Sarojben. હા. વચ્ચે કોઈ નાઇજેરિયાથી આવ્યું હતું અને ડાર્બીથી પણ પોલીસ વાળાએ પકડ્યા હતા કે they use WhatsApp your માં જઈને profile setting એને picture કીધું setting માં હા. and એક then મિનિટ, એમાંથી setting તમે આવ્યું ને. મ્યુટ કરો. હા, બોલો સ્મિતાબેન. And then they send that message and they ring. So even I experienced that. This guy rang and he said he's calling from the. They had taken a Saha je આપણને group આપ્યું છે ને Zoom વાપરવા માટે, તો એ લોકોનું એને profile લઈ અને એને નામમાં મૂકી, and he rang me કે oh I want 10 minutes to about the doctor appointment and everything. તો પહેલા, and it was a different number. So then all of a sudden I said, no, you talk to Kirit who looks after Saha. And the more he started talking, the more I realized. So I said, no, I can't. And then we found out that he was using the profile of Saha. And he actually even rang me. And then we had someone else who shared similar situations with somebody from Derby. And the police had actually worked on it. So we've been this like 3-4 weeks પહેલા થઈ ગયો મારે. પણ મને ફોન નથી કરતા, મારું ખાલી ફોટો આઈડી લઈ લીધો છે અને they're contacting other people like close friends I have with security code જોઈશે લોકોનો 4 મને આપો, એટલે people who know me, they say this is not even Sarojben, exactly the same thing. Okay. He rang me and he said to me, I'm sending you the verification code. Okay. Verification code, I will be kharaman ke tu mane aap. And Okay. that's when I just for a second twitched. So Yeah. I exactly went through that, what you are talking about. Thank you. Yeah. So always be on the guard. Always be on the guard. Okay. 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 So Hasmukh bhai, how are we doing?
Yeah, no good. Mine is no good at all. I can't find it. Okay, so maybe you could, when you are going to a mobile phone or somewhere nearby, check it out Yeah. whether your phone will allow it. Yeah, I'll have to play with it to go through other menus to see if I can find lock screen. એક જ સેકન્ડ તમને security નું screen ધારાને બતાડી દેવી હોય તો let's see if she is able to guide you and make any difference. So just show your screen to Dhara under Right, security, okay. what it looks like. Dhara, are you there? Yeah, I'm already there. Okay. So Hasmukh, show her the screen. Yeah, I'll show that to her. Yeah, This under is- security. That comes under security, yeah? Yeah, that's what they said, Aisha. Dhara, are you able to see? Yeah. Mhm. Screen lock, sir, screen lock. No, there is no it's screen lock, but Yeah. screen lock, when you press screen lock, then it just gives me these things. A bit upper. Okay. Come back. I'll just check out for what is your phone? Motorola? Yes. Can you lock your phone and see whether you see the two buttons or not? Show me the locked phone. તમારો phone lock કર દો. No, I haven't got lock facility. એટલે નહીં થતું. Dhara, same as me. Okay, so તમે lock like you have a lock screen or you do not have a lock screen? No, I don't lock my phone at all. So maybe you might not be able to. Okay, so you actually need a lock thing. So this is possible only when the phone is locked. As I say, કે આ બંને બટન ક્યારે યુઝ થાય તમારો ફોન અનલોક કર્યા વગર કરી શકો. જ્યારે તમે Yeah. ફોનમાં લોક જ ના કર્યું તો અનલોક કરવાની વાત જ ના રહે ને. Mhm. Yeah? Okay, good. That's resolved. Okay, so in that case, only torch નું જે icon છે, if you want to bring it on your main screen, can you do that? What you want to bring? The torch નું જે icon છે, હા, એ તમારે જોઈતું હોય તો તમારે લોક સ્ક્રીન તમારે પહેલા લોક એડ કરવું પડે, પછી તમારી લોક સ્ક્રીન થઈ જાય. એટલે જ્યારે સ્ક્રીન લોક હોય ને ત્યારે એ બટન તમને ફોન ઉપર Okay. visible થાય. calculator અને camera તો છે main screen ઉપર. પણ Correct. torch નથી, તો you cannot bring torch. Yeah. So, Dhara, સહેજ બતાડી દેજે તો કેવી રીતના કરવાનું, please. એમનો ફોન મોટરોલા છે. Okay. ના એટલે ના હું શું કહું છું કે લોક વગર હોય અત્યારે હા. મારા મેઇન સ્ક્રીન ઉપર I have got calculator, I have got Okay. camera. હા, right. But Okay. can you તો bring તમારે શું કરવાનું? Top એ તમારે કે ટોર્ચ બાય ડિફોલ્ટ ટોપ પર હોય છે. તમે પેલું ટોપ બાર નીચે કરશો ને નોટિફિકેશન બાર ત્યાં ઉપર જ હશે ટોર્ચ. આમાં? Yeah, I was just going to say it's there. Yeah. Yeah. Correct. Yeah. Okay. Thank you. Now I got it now. Okay. Anjana Ben, are you still with us? Because you weren't getting it. Are you sorted? સ્મિતાબેન પછી હું એ પૂછી શકું કઈ પ્લીઝ એક જ minute, Praveen. Okay. Yeah. you. Anjana Ben, are you sorted? Because you said you weren't able to get the shortcuts. Oh, okay. I've sent them a message via WhatsApp, but it doesn't seem to. Okay. So just before we go on to any other aspects of the day, all the people who joined, have you been able to, if you lock your phone, put in the torch or camera or calculator or whatever features that might be more useful for you? Anyone else who wants to say that they haven't been able to, apart from Hasmukh Bhai and are we all there? Yeah. Yeah? Excellent. Okay. Yeah. પ્રવીણાબેન or પ્રવીણભાઈ, I don't know. So now, Praveenabhen, તમારું હું મીના બોલું છું. sorry, Meenabhen, હા. હવે તમે વાત કરી કે વોટ્સઅપમાં જવાનું પર 3 ડોટમાં લિંક્ડ ડિવાઇસ જોવાનું અને એમાં કાંઈ જ ના દેખાય. That means no one is accessing my phone. Is that right? Correct. Okay, thank you. ના, અને Dhara. જ્યારે કોઈ કરતું હોય તો શું આવે? તો મારા ફોનમાં આવે છે ને એવી રીતે આવે. I'll show you. એન્ડ્રોઈડ છે મારો ફોન. હા, એ તો કોઈ વાંધો નહીં. Okay. ત્યાં આવી રીતે દેખાશે. તમારા નંબર પરથી બી ડિરેક્ટલી કોઈ મોકલતું હોય મેસેजेस. Okay. So what you need to do is તમે સેટિંગ્સમાં ગયા, લિંક ડિવાઇસીસમાં ગયા અને ત્યારે તમારે લિંક ડિવાઇસીસ ચેક કરવાના. જેમ મારો અહીંયા બતાવે છે ને એન્ડ્રોઈડ ફોન. હા. Last active today at 22:07. હા. So that is if I recognize this device, આ device મારું હોય
So that's okay. If this is not mine, so that means somebody else has logged into my account. So what I can do from here is log out. Okay. So Tara, can you just explain this again? What you are saying is કે આપણા own device is linked હોય દેખાય, પણ કોઈ બીજા આપણો profile કે કાંઈ વાપરતું હોય તોય હા, દેખાય? એ different છે સ્મિતાબેન. આ બી એક fraud છે, આ બી એક fraud છે. હા, એટલે એ થોડું Sometimes clarify what કરે. happens કે people are able to send messages from your number as well, not only your photo. Okay, Number એટલે so જતો હોય તમારા ફોન પરથી જ જતા હોય, તમારા નંબરથી જ જતા હોય. મલ્ટીપલ WhatsApp મલ્ટીપલ ડિવાઇસ સાથે કનેક્ટ થાય. આ તે બતાડ્યું લિંક ડિવાઇસ ઈ આપણા ફોન વાપરીને ફોન આપણો નંબર વાપરીને કરતા હોય તો. સેન્ડ કરતા હોય એના માટે. Okay, I hope people are clear on that point. Yes, Yeah. તમે હમણાં log out કર્યું, then you reset it again with a new password કે what is the best No, that's solution? it. Then they cannot That's do it. anything. Then they Okay. cannot do. એક વખત log ને out પાછું કરી જોતું they will not be able to access. ને જોતું હોય ત્યારે પાછું on કરી દેવાનું when હા, you're ready. જોતું તારે લિંક કરી Thank you. દેવાનું. All એ right, અનલિંક thank you. કર્યું, એ log out કર્યું, અનલિંક કર્યું, લિંક કરો, અનલિંક કરો. Okay, thank you. And Tara, Urvashi is saying irrespective of the two buttons we have, even when she just swipes her phone when it's locked, she still gets access to most of the icons. So what's that? Yeah. Smitaben, she's talking about this way. The lock all center. આપણે જે ઉપરથી નીચે કરીએ ને notification માં આપણે હસ્તગત કરીએ. હા, એમાં તો બધા કરી જ શકો છો. Okay, પણ એ ઉપર કરીને ગોતવું પડે, whereas આ instant છે, that is Instant, on the spot. એક જ ત્યાં tap કરીને ત્યાં જ. Yeah, Multiple okay, taps. Yeah, okay, Single that's tap માં તમને મળી જાય. yeah. Okay. Today we really wanted to work on how to when you open your video, how to edit it, how to put things on it, just like we did last week on the photos. Yeah. But time is always against us. I think we won't do justice to it at all today. But these features that we've learned, even the security that Sarojben and I have experienced, mine was worse than hers because they actually rang me using the profile and sent me a verification code as well. So always be mindful. If you're not sure, don't follow anything. Just cut off, sort of thing, you know. And of course, we went through Truecaller as well before, which helped to screen the telephone numbers. And someone's just shared, Tara, an interesting here. Let me share it with everyone. It says, if you receive any suspicious messages, you can check if they're legitimate by using Ask Silver via WhatsApp. So you can sign up to this free service on www.ask-silver.com website. So what kind of messages are you saying? Could you just share your experience with us, please? And કોઈ નાનું screenshot લઈ લેવું હોય કાં તો picture પાડી લેવું હોય, so you can have access to this free service. So please do so. કારણ કે security it's mind-boggling, and the more we are savvy on it, the better. I don't have a name, but Jenya recommend કર્યું છે. We are grateful and thank you. Would you like to share your experience, how it worked and what kind of messages? And Dara, are you familiar with it? No, I'm not familiar, but it is an AI. ઘણા બધા AI tools છે. Yeah. So this is an AI tool that will decide whether the particular message is a fraud message or a not. Okay. So again, એમાં બી તમારે બધા થર્ડ પાર્ટીને આપણે કનેક્ટ કરીએ કે ના કરીએ એ આપણી ઉપર છે. કારણ કે તમારો મોબાઈલ નંબર ને બધું એ લોકો જોશે અને પછી એ લોકો તમારા વોટ્સએપના મેસેજીસ પણ રીડ કરશે. કારણ કે રીડ કર્યા વગર they will not be able to recognize whether it is a spam or not. Okay, scam છે કે નહીં એ recognize કરવા માટે બી એ લોકોને આપણું કનેક્ટિવિટી તો જોઈશે જ. That we have to decide whether it is a scam or not. જેને પણ લખ્યું છે ને, જો થોડું અમારી સાથ શેર કરો, because Dara, the other thing is we get a lot of parcel delivery. Okay, your parcel is ready and press this. So you have to be very alert whether how many orders you have placed online. Yeah. Okay. But what I wanted the people who have used this Ask Silver to share with us whether it will test and tell us the illegitimacy or the legitimacy of that kind of messages as well. Correct. That is right. But again, we have to share our contact details and our WhatsApp messages with the third party. You understand this risk? Okay. Like તમારા ફોનમાં
તમારા ફોનમાં હું અંદર બેસીને જોયા કરું તમને કયો મેસેજ આવે પછી તમને ઘડી ઘડી કહું કે સ્મિતાબેન આ સ્પેમ છે તો obviously that is a security threat as well because every time I don't have to see each and every messages of yours, right? Right. Okay. So, so Tara, Oriane, are you still there? Yeah, I'm here still. Yeah. Oriane, have you got any suggestions in terms of the security element related to UK that you may have used? Not too many. You just got to be really careful because there are a lot of scammers out there and they have lots of tricks to get people. Right, right. So it's just being mindful of these things and being aware. I Yeah. want to suggest એક કેવું હતું કે I've been told many times there is a scam માટે text તમને message phone આવે you copy that number and send it to a fraud scam 7726 છે number 7 is a message you send it to them they collect them and then they do something to it later fraud scam 7726 So do you actually just do it on 7726 or do you have to Yeah. put so એમાં just, હું ઘરે બેઠો અને મને કોઈનો ફોન આવે he says a scam એવું લાગે કે it's not so what I do is I copy that number and I send an SMS to call a company it's called fraud scam that's what I was told and their text number is 7726 you send that number to them and from there they collect the data and put it on their list. do they come to you at all? Do No, they come back no, to you? they don't. No. Okay. They will ask you what number was it and what is, and then you just send them that and block the number. That's another thing I do. Thank you. Okay, excellent. So, Manjula, Smitaben, Kusumben wants to say something. From go ahead, Kusumben. તમારો ફોન Yeah. દેખાતો I've been waiting long Oh, time. sorry, yeah. sorry. Sorry, I did good two time hands up. I have to check it this with the Daraben. હા બોલો Can you see my screen? No. થોડીક ઉપર કરો ઊંચી કરો હા better I can see. This is like that. Is this okay? Everything? Okay, you can select show conversations default and silent. Okay. Okay. એટલે તમારે નોટિફિકેશન આવે ને તો તમારો ફોનની સ્ક્રીન ઉપર દેખાડવા છે કે નથી દેખાડવા નોટિફિકેશન આવે સ્ક્રીન ઉપર જોવા છે કે નથી જોવા જોવા છે હા તો પહેલું બટન સિલેક્ટ કરો એમાં પહેલું કરું ઓકે હા જોવા હોય તો પહેલું ના જોવા હોય તો છેલ્લું ઓકે I did it. Thank you. Okay, welcome. Okay, I think we will. Maltiben, did you want anything? Are you? Yeah, go ahead. Go ahead. Yeah, મને 7726 નંબરની ખબર ના પડી બહુ. Oh, ભાઈએ okay. વાત કરી ને હમણાં ઈ. હા જીતુભાઈ એમ કહેવા માંગે છે કે તમારે કોઈ વખત કોઈ નંબરમાંથી મેસેજ આવે ને તમારે ફોન નંબર તો ઈ ફોન નંબર તમારે ટાઈપ કરી અને આ 7762 No, 7726. 26 so sorry Yeah, no problem. 7726 yeah એમાં તમે ઈ નંબર મોકલાવી દ્યો Yeah. રાઈટ અને Message કરી દેવાનો That's it. એના યા અને પછી તમારા ફોનમાંથી પણ ઈ બ્લોક કરી દેજો એટલે તમને પછી ફ્યુચરમાં ના આવે ખબર That's પડે it, ને correct. 7726 ઉપર મેસેજ કરવાનો. ઈ નંબર જે એ નંબરથી ફોન આવ્યો હોય ને તમને કોઈ નંબર પર ફોન આવે કોઈ નંબરથી ફોન આવે ને તમને એવું લાગે કે આ સ્કેમ નંબર છે તો તમારે એ નંબર કોપી કરી અને મેસેજમાં 7726 ઉપર મોકલી જવાનો અને તમારા ફોનમાં બી એ નંબરને બ્લોક કરી દેવાનો. Thank you. Hello, Dara. હાજી હા ગો હેડ હા તમે પેલા ઓલું લિંક નતો બતાવ્યું સિક્યુરિટી માટે તેને કે લિંક એડવાઇસ ફોન હોય તો I missed it because I could not catch it up with you quicker. ઓલો કે સિક્યુરિટી કોઈનો લિંક હા વોટ્સએપ ઉપર ને હા એ ચેટમાં છે તમે પિક્ચર પાડી લ્યો ચેટમાં છે ઓકે બેન આદ્યો જુઓ તમે વેબસાઇટ એક્શન ફ્રોડ ધારામાં મૂકે છે એટલે no. હા I got it. Okay. See, તમે WhatsApp પર જતા રહો. હા વોટ્સઅપ ઓકે જતા રહો. એક મિનિટ હા વોટ્સઅપ યા WhatsApp ના સેટિંગ્સ માં જાઓ. શેમાં જાવ ચેકિંગમાં સેટિંગ્સ સેટિંગ WhatsApp માં જઈને પછી અંદર સેટિંગ્સ માં સેટિંગ્સ હા અને ત્યાં લિંક્ડ ડિવાઇસીસ link device. No, I haven't got link device in here. Is so it because my phone is not linked? No. No. WhatsApp માં છો હા સેટિંગ્સ માં ગયા હા it says આવું આવે? account privacy
first it goes હા account, એની then પહેલા privacy. એકાઉન્ટની ઉપર જો લિંક ડિવાઇસીસ નથી. No. Tara, I don't have to go into settings. WhatsApp press કરને then link device straight આવે છે. Wait. ઓકે જસ્ટ અ WhatsApp સેકન્ડ. માં જાઓ, મારા 3 dots કરું ને, 3 dots કરું ને, પછી new group, new broadcast, the link device straight આવે છે. Oh yeah, okay. Link થ્રી device. ડોટ્સ Yeah. ઉપર ક્લિક કરો Setting. તો Yeah. મળ્યું Thank એને. you. ઓકે Link સેટિંગ્સમાં ડાયરેક્ટ devices. આવે. પછી link devices આવે પછી શું કરવાનું? કઈ રીતના જોવાનું કે આપણું કોઈ એની પર ટેપ કરીને જોઈ લેવાનું. એની પર ટેપ કરશો ને એટલે. કઈ બાજુ લિંક ડિવાઇસ ઉપર હા એની પર ટેપ કરીને જોશો ને એટલે ખબર પડશે. ઓકે થેન્ક યુ. Thank you. Okay, let me thank our new recruit, Orion. Orion, thank you so much for joining us today and manning the chat. Our ideal topic was how to edit videos, but these things are quite useful. That's why we thought we'll work on it. But it's good, it led us to share security and other dimensions that are always so useful, and we need to be mindful of that. So if you're watching rugby, if your games are happening tomorrow, racing, whatever, or all other things you might be enjoying, just enjoy yourself and we will see what next week brings on store. In the meantime, anybody wants to share anything with us or let us know કે તમને Yes. શું શીખવું છે? Yeah, go ahead, Hasmukh. Go ahead. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર હમણાં જ આવ્યું લેપટોપ ઉપર when I was communicating with you. આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરી ને તો ડાયલોગ આવ્યો ઉપર કે we have identified a different language. Tell us which language you want to use. કરેક્ટ. હવે Zoom ની અંદર પણ AI આવી ગયું છે. ઓકે I wanted to say that before but I'll stop that. એની ઉપર આખું એક સેશન Zoom ની અંદર પણ AI આવી ગયું છે. ઓટોમેટિકલી તમને બધું જ આ સેશનમાં શું થયું હતું, ઘણી વખતે લોકો લેટ જોઈન કરે છે સ્મિતાબેન. તો ઓકે I'll try એક નાનકડું તમને બતાવું પણ it is already getting very late. પણ ચલો very quickly if you have talked about that હસમુખભાઈ, તમારા બધાના ફોનની અંદર there is this AI button at the bottom. AI companion. When you tap on it, it will ask for host. So I'll just ask it and હું અહીંયાથી allow કરું છું. Okay. And once I allow, so when you click on AI again, it will ask you can ask a few questions to AI. Okay, what are the AI questions that you can ask is, what topics have been discussed in the meeting today? આપણે હમણાં કલાકથી વાત કરીએ છીએ તો કોઈને ખબર ના હોય કે આજે સેશનમાં શું થયું, કે આજના આપણા મોબાઈલ એપ્સ લર્નિંગ સેશનની અંદર શું થયું ખબર નથી, તો એની સમરી તમારે જોઈતી હોય તો what topics have been discussed એવું તમે ખાલી એની પર ટેપ કરો એટલે તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયાથી મળી જાય. Oh, the big brother is really watching. Absolutely. So Dara, where did you find that? Oh, AI companion. Yeah. AI companion. Yeah. I think it will be good to do Zoom another day as well, Tara, because so many new features on Zoom as well now. Tara, when AI, is it on the lock screen કે ખોલવું પડે? AI companion ત્યાં નીચે જ છે તમારા, આપણે જ્યાં chat હોય છે ત્યાં નીચે જ એની બાજુમાં. Okay. આઈફોન માં કેવી રીતના આવે ઈ? બધી સીમ જ આવે છે. જે લોકોને ચેટ કરતા આવડતું હોય થોડુંક એને સ્ક્રોલ કરો ત્યાં બાજુમાં AI companion નામનું વસ્તુ અવેલેબલ છે. Just tap on it, તમને ઇન્ફો મળી જાય. મને તો નથી દેખાતું કાંઈ. વાંધો નહીં. આ તો મેઇન ટોપિક નથી. Don't worry, we will take that again. That is just because someone was talking about it. Zoom માં તમે નીચે mute, stop video, participants, chat, reactions, share. હજી સુધી આવ્યું બધું નીચે લિસ્ટિંગ? હા, આટલું આવ્યું Zoom માં. હા, બસ. ના, તમે Zoom માં છો? હા, હું આ છે ને iPad માં છું. તમારું હું અત્યારે જોઉં છું ને iPad માં જોઉં છું, મારા મોબાઈલ માં. હા, એટલે તમે iPad માં જ્યાં Zoom છે ને ત્યાં તમે નીચે ઓલું આપણે chat ને participants ને કેમેરા ને બધું હોય ને એની બાજુમાં AI લખ્યું છે. Thank you. Okay, guys over here on the screen right now. હા, ધારાએ એ બતાડ્યું. ના, આમાં તો મને નથી સમજ પડતી. હું ચાટ માં છું, વાંચતી હતી આ ચાટ બધી. હા, તમે ચેટ માંથી નીકળી જાવ ને નીચે ખાલી તમે લિસ્ટિંગ જુઓ. આવી ગયું ને?
હા Thank આવ્યું હા Good. હા Okay, chalo, that's it. Then let's Thank you. meet next week. Thank you, everybody. Take Okay. care. Yeah, Bye-bye. thank you. Darabin. Bye. Thank you. Thank Thank you. you. Bye. Bye, Thank Darabin. you. Mhm. Okay, bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. And Thank to you, our Smita. Toronto friends, enjoy